Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, we are discussing about synopsis of cancer purely based on NCERT book. Okay, here we have discussed definition of cancer, contact inhibition, types of tumors and causes of cancer. Now let us continue our discussion. First of all, we talk about cancer detection and diagnosis. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಕಾರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ: ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ರೈಟ್, ದೇ ಆರ್: ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ biopsy, second one is imaging techniques. These imaging techniques mainly used to detect the cancer of internal organs. Then use of antibodies. There are some antibodies used to detect the cancer cells in the body. And nowadays we use molecular biology technique. Molecular level ನಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us discuss one by one. The first one is biopsy. So what do you mean by biopsy? It is very simple. ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಯೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ biopsy. See here, what is biopsy? A piece of suspected tissue, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಇರುತ್ತದೆಯೋ that tissue, cut into thin sections, stained and examined under microscope. Here, stained and examined under microscope, this process is called histopathological studies. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Okay, therefore what is biopsy? A piece of suspected tissue cut into thin sections, stained and examined under microscope. Okay, now next one. In case of leukemia, leukemia means blood cancer. Don't forget. So leukemia means blood cancer. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, RBC, WBC ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ WBCಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. There are increase of WBCs in the blood cancer. Very rapid division of the WBCs take place and there are increase of WBCs. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲುಕೇಮಿಯಾವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ WBCನ ಕೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ರೈಟ್. So as we know that is you have studied the normal count of WBCs in the first PUC. So ಅಲ್ಲಿ WBCsಗಳ ಕೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ it is possible to tell that that person is suffering from blood cancer. So therefore ಲೊಕೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಮಿಯಾ, blood and bone marrow test for increased cell count, especially for WBCs. Okay, so this is about a blood and bone marrow test in case of leukemia. Leukemia means blood cancer. Okay, next. Second one is imaging techniques. As I told, that is imaging techniques are used to detect the cancer of internal organs. ರೈಟ್. ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇದ್ದು ಪೀಸ್ ತೆಗೆದು ತಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ formation of the image of that particular part, and by studying that images it is possible to detect the cancer. So imaging technically first ಬರುವಂಥದ್ದು radiography. Radiography means use of x-rays. You can see, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್. ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಅನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಂತು, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಯರ್ CT ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ. It is also called as computed tomography, whatever it is. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ 3D ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟು ಜನರೇಟ್ 3D ಇಮೇಜ್. 3D ಇಮೇಜನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ 3D ಇಮೇಜ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. CT ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ 3D ಇಮೇಜನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ನವೆಡೇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ MRI. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು MRI. ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ MRI ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್.
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ರೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ to detect the pathological and physiological changes in the living tissue. If you see here, so this is the picture of MRI of the brain. Brain nalli MRI. You can see here, this red part indicates that so there is a tumor in the brain. So MRI ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ MRI. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. So scientists have prepared some antibodies. Specifically, they react with the antigens of cancer cells. Suppose this is the cancer cell, right? Suppose this is the cancer cell. On the surface of the cancer cell there are antigens, and this is the antibody prepared by scientists, and this antibody go and bind with the antigens of the cancer cells. So use of antibodies against cancer specific antigens. Antigens are present on the surface of cancer cells. ಸೊ ಇದು ಹೋಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. Now one more is the fourth one, molecular biology techniques. As I told, this is used to detect cancer related genes. As we know, cancer ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ. ಸೊ ಥೆರಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. Second one is chemotherapy, and third one is immunotherapy, and fourth one is surgery. So these are the treatment of cancer: radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy, and surgery. Let us discuss one by one. What is the radiotherapy? It is very simple. Therapy means treatment. Radio means here radiations are used to kill the tumor cells. ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇರ್ರೇಡಿಯೇಟೆಡ್ ಲೀಥಲಿ ವಿದೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ surrounding normal tissue should not damage. Okay, so here you see irradiated means passing radiation, lethally means up to death. Lethally means up to death.
So tumor cells are irradiated lethally without damaging surrounding normal tissue, that is called radiotherapy. Second one is chemotherapy. So here some chemicals are used to kill the cancer cells. Very high dosage chemicals are used. Yes, use of chemotherapeutic drugs. Chemotherapeutic drugs means the chemical which are used in the treatment. But here chemotherapy ಆದಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್, ಎನೀಮಿಯಾ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ they are the side effects of chemotherapy. Hair loss and anemia. Anemia means decrease the number of RBC. RBC kadime agudu anemia, right? This is regarding chemotherapy. Now third one is immunotherapy. Here patient na immunity anne increase ಮಾಡಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ಸ್, that is alpha interferon. Please remember this. Alpha interferon is used in the treatment of cancer. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ಸ್. ರೈಟ್, ನಾವು ಯು ಸಿ the patients are given biological response modifiers, for example alpha interferons, which activates their immune system and helps in destroying the tumors. Immune system anna activate ಮಾಡಿ tumor cells anna destroy ಮಾಡುತ್ತೆ. Right? So this is about immunotherapy. Please remember here, biological response modifiers, example is alpha interferon. This is the most important slide. Now the one more is surgery. Surgery means removal of the tumors. Tumors anna remove ಮಾಡುವಂಥದ್ದು by expert doctors. So this is the surgery. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡನ್ನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಜರಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ. ಮೈನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ. ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ synopsis of cancer. With this, let us discuss a few MCQs. Okay? Let us discuss few MCQs from the topic cancer. Very easily you can tell the answer here. The question number 1. Which one of the following is incorrect about cancer cells? So we have to select incorrect statement regarding to cancer cells. Yes. Yes, if you read these all four options,
Very easily you can select the incorrect one. This question is from this slide. From this slide means this question is from the concept contact inhibition. So remember, dear student, normal cells show a contact inhibition. Cancer cells do not have this property. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯು ರೀಡ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 1. ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೀಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ option. They exhibit property of contact inhibition. This is the incorrect statement because cancer cells lost the property of contact inhibition. The right answer is option 2. If you see option 3, they are produced when cellular oncogenes, that should be oncogenes, cellular oncogenes of normal cells are activated. That is correct. Proto oncogenes, oncogenes ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Then fourth one is they are metastatic, means they show metastasis. That is also correct. Here second one is incorrect. Okay, right answer is second one. Next question. In malignant tumors, the cells proliferate, grow rapidly and move to other parts of the body to form new tumors. This stage of the disease is called, very direct question. This is from NCERT exemplar. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? So the spread of the cancer cells from one part of the body to other, this is called as metastasis. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್? ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಲಫ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯೂಮರ್ reach the sites via blood where they form a new tumor. Here sloughed means escaped. Okay, therefore the right answer for this question is option 1, metagenesis is there. It is wrong. Option 2, you see metastasis is there. The right answer is option 2, metastasis. Right, it is not metagenesis, it is metastasis. Okay, next question. Transformation of normal cell into cancerous cell is induced by. So which are responsible for causing cancer? Which are responsible for causing cancer? Yes, carcinogens, UV rays only, neoplastic cells, mutagens. See here, what are carcinogens? Agents causing cancer. UV rays only is there. UV rays means it is the physical carcinogens. Neoplastic cells means, as we know, tumor cells. Mutagens means agents causing mutation. Mutagens means agent causing mutation. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು? ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್. ಅದೇ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Cancer of the internal organ is detected by, very easy question. So cancer of the internal organ is detected by imaging technique. See here, detection of the cancer of internal organ is by imaging techniques. There are 3 imaging techniques: radiography, CT scan and MRI. Okay, with this let us see the answer.
Option 1 radiography, yes. Option 2 computed tomography, this is a CT scan. CT computed, computer use ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, computed tomography, CT scan. Third one is magnetic resonance, so this is MRI. So fourth one is all of the above. So right answer is the fourth one, all of the above. So simple understanding is imaging techniques are used to detect the cancer of internal organs. That is the point, is most important. Okay, now next question. Malignant tumors are, we have discussed the properties of malignant tumors. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. They are called as neoplastic or tumor cells. They grow rapidly. They invade and damage the surrounding normal tissue. They starve the normal cells by competing for nutrients. They show metastasis. These are the properties of malignant tumors. With this, now you can select the answer. See, mass of neoplastic cells, it is correct. Cells that grow very rapidly and damaging the surrounding normal tissue, this is also correct. Cells that show the property of metastasis, this is also correct. So which of the following statement given above are correct, they asked. Therefore if you see the option 4, all of this are correct. Right, a very direct question, all of these are correct. Okay, now let us discuss one more question. Match the following columns. Right, just match it. The column 1 nalli we have diagnostic test, and the column 2 nalli adu yavudಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐತಿ. Very simple, it is very easily you can match. We have studied just now, but once again we will see that. Before matching, please see this list. This list is very important. Biopsy and histopathologic study means a thin piece of suspected tissue cut into thin sections, stained and examined under microscope. Okay. Radiography means use of X-rays. CT scan means use of X-rays to generate 3D image. MRI means use of magnetic fields and non-ionizing radiation. Use of antibodies against cancer specific antigens. Molecular biology techniques to detect the cancer related genes. This is the list you should remember in one page. Okay, now let us match. Biopsy. Biopsy ನೀವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, you can see here the fourth one. A piece of suspected tissue cut into thin sections, stained and examined under microscope. Therefore, A matches with the 4. Option 1 A4, option 2 also A4, option 3 A3 is there, option 4 A2 is there. Therefore option 3 and option 4 are ruled out. You can remove that option. Now let's get into the next one. B, radiography. Radiography andre X-ray. So X-ray, illi kuda X-ray ide. Option idar third one nalli kuda X-ray ide. But illi nodri, use of X-ray to generate 3-dimensional image antide. 3D ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ
ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ 3. ಆಪ್ಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ B2 ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಪ್ಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ B3 ಇಸ್ ದೇರ್. Therefore, the right answer here is option 2. With the 2 matching, we can select the right answer. Now, let us see other one. Blood and bone marrow test. It is used in case of leukemia. So, C matches with the 2. Then just now I told CT scan. So, means use of X-rays to generate 3-dimensional image of the internal organ, internal of an object or internal organs. So, D matches with the 1. Therefore, right answer is option 2. So, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. So, this is about today's session. Thank you so much. See you again.